Now, next part of the lesson is plasma membrane or cell membrane. This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material, not all material, some materials in and out of the cell. It also prevent the movement, some allow and some prevent the movement of some other material. Hence, the cell membrane therefore is called as selectively permeable membrane. Got it? If it is asked why the cell membrane is known as a selectively permeable membrane, it's a thin membrane which separates the cell from its external environment, and cell membrane allows some material to enter or go inside the cell, while it also prevent to enter the material inside the cell. यानी सेल मेम्ब्रेन कोઈને अलाउ करे છે આવવાનું અને જે આપણા સેલ માટે જે ડેન્જરસ હોય એને અલાઉ ના કરે. તો સેલ મેમ્બ્રેન is very intelligent. It allows some material which is necessary inside the cell, while it doesn't allow other material which are not necessary or which are harmful for the cell. So cell membrane are known as selectively permeable membrane. Okay. How does the movement of the substance takes place in the cell? How do substance move out of the cell? Now, who tell this cell? Do the cell have a brain that let us take substance inside and let remove the substance outside from the cell? Now, it is all about concentration. Concentration means it is known as diffusion. It is known as a diffusion. For example, एक रूम છે અને એના એક કોર્નરની અંદર આપણે ઇન્સેન્સ સ્ટિક એટલે કે અગરબત્તી ને સળગાવીએ તો બીજા રૂમના બીજા કોર્નરમાં પણ એની સ્મેલ આવે. Why? Because particle of incense stick in one corner is more as compared to other corner. જ્યાં અગરબત્તી સળગાવી છે ત્યાં એના પાર્ટિકલ્સ વધારે છે અને બીજા કોર્નરમાં ઓછા છે. તો always gaseous substances, gaseous, what I give the pressure on the word gases, gaseous substances move from higher concentration to the lower concentration is known as a diffusion. એટલે કે આ એક રૂમ છે એના કોર્નરમાં અહીંયા ઇન્સેન્સ સ્ટિકના પાર્ટિકલ્સ વધારે છે બીજામાં નથી, તો એ ક્યાં જાય? હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ મોર particles to lesser particles. It is known as a diffusion. Same as the substance go in and out because of the diffusion. For example, in the cell, carbon dioxide content is greater as compared to outside. અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહુ વધારે છે અને બહાર ઓછો છે, તો ક્યાંથી ક્યાં જશે? હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન. यानी कार्बन डाइऑक्साइड by itself remove from the cell and dumped outside the cell, यानी it is removed from the cell outside. यानी कार्बन डाइऑक्साइड is eliminated from the outside, એટલે higher to lower એટલે કે સેલની બહાર જતો રહેશે. Same as oxygen is inside the cell but outside oxygen is more. Oxygen concentration outside is more and inside is less, then automatically by itself it goes from higher concentration to lower concentration. Yani in and out of the gases is due to diffusion. That is known as diffusion. Yani higher concentration to lower concentration, the gases move is known as a diffusion. Okay. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that
there is a spontaneous એટલે આપણે એને કીધું ભાઈ જા, spontaneous એટલે કે એની જાતે movement of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ઓકે, spontaneous એટલે એની જાતે જ વધારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડથી ઓછો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે ત્યાં એ મૂવ થાય. and oxygen be more concentration to low concentration, it moves spontaneously, yani by itself, no energy is needed, by itself it is known as diffusion. Now something similar to this happens in the cell when exchange of some substances like carbon dioxide, which is a cellular waste. Do we want carbon dioxide inside cell? No, it is a waste product and it must be removed or it must be eliminated from the cell to outside environment and require to be excreted out. એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તો વેસ્ટ છે અને એને એક્સક્રીટ કરવો જોઈએ, એટલે કે સેલની બહાર નીકાળી દેવો જોઈએ. Accumulates in a high concentration inside the cell. When the carbon dioxide accumulate એટલે ભેગું થાય, higher concentration inside the cell as compared to the outer environment. So inside the cell concentration of carbon dioxide is more, so it moves from in to out, hence carbon dioxide is eliminated. And same as oxygen also. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion. When the level of concentration of O2 inside the cell decreases, when inside the cell oxygen concentration decreases as compared to the outside, so oxygen by itself, yani spontaneously entered inside the cell, and this is how the gaseous exchange is possible in and out of the cell is by the process diffusion. Now what about water? Do the water enter or exits from the cell with the same process? Yes. Water also obeys the laws of diffusion, but it is not called as a diffusion. When the water entered the cell through semi-permeable membrane, ખાલી ને ખાલી વોટરનું in and out process is not known as diffusion, is known as osmosis. Gaseous exchange is known as diffusion, but water exchange through semi-permeable membrane, because semi-permeable or a selectively permeable membrane, which is cell membrane or a plasma membrane, is known as a semi-permeable or a selectively permeable membrane, and through water entered or removed from the cell by semi-permeable membrane and water in and out is known as osmosis. Same process, higher concentration to lower concentration, but water છે ને તો એને osmosis કહેવાય, પણ એની માટે એક semi-permeable membrane ની જરૂર પડે. ડિફ્યુઝનમાં સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેનની જરૂર, ડિફ્યુઝનમાં જરૂરત જ ના પડે. આપણે એમ કહીએ કે એક ખૂણામાં અગરબત્તી સળગાવી તો બીજા કોર્નરમાં પણ એની સ્મેલ આવે, તો વચ્ચે કોઈ મેમ્બ્રેન છે? નો. So movement of the particle of the gases never need any permeable membrane. यानी membrane હોય તો બી જાય, membrane ના હોય તો બી જાય. So no membrane is mentioned in the definition of diffusion, but water, the membrane is necessary. So osmosis ની definition માં membrane એવો word આવવો જોઈએ. What is osmosis? Osmosis is a movement of water from higher concentration. અહીંયા H2O વધારે છે, H2O, 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 and inside cell H2O is less. So always water moves from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis, right? But more water means dilute. Okay, for example, this is cell. Inside the cell, cytoplasm and some material is also present, but outside only water is more, very little salt.
means more water, it is known as a dilute, yani higher concentration of water. And inside water is present, but concentration of water is less as compared to outside. So always water flow from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. So inside the water accumulated inside the cell, hence the size of the cell increases. And outside the cell, where the concentration of water is more, then this solution of water, some other substances also present in soil also. So the solution in which the water concentration is more is known as a dilute or hypotonic solution. Hypotonic solution, right? When the cell is placed in hypotonic solution, then there is an inward flow of water. So the size of cell increases, yani cell is swollen એટલે આખો ફૂલી જાય, yani એને ટર્જીડ પણ કહેવાય. ઓકે, આવું ક્યારે થાય? આનું એક્ઝામ્પલ છે કે બહાર વોટર છે અને આપણે રેઝિન એટલે સૂકી દ્રાક્ષ ને પાણીમાં પલાળીએ તો બહાર હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ વોટર and inside lower concentration of water, then water will flow inside the resin, यानी सूकी द्राक्षની અંદર જતું રહે અને બીજા દિવસે આપણે જોઈએ તો દ્રાક્ષ આખી ફૂલી ગઈ હોય because of endoosmosis. એન્ડોઓસ્મોસિસનો મતલબ કે જ્યારે પાણી સેલની અંદર જાય તો એને એન્ડોઓસ્મોસિસ કહેવાય, right? But the same cell placed in a solution, outside solution, in which the water is less but the sugar is more sugary. The water concentration is less and sugar is more, yani thick solution of sugar, right? And this is the cell. The water concentration inside the cell is more, water is more, but outside the water is less. Then what happened? The water will flow from higher concentration to the lower concentration. Hence the amount of water inside the cell decreases. Hence what will happen? The cell shrink, એટલે કે સેલ છે એ shrink થઈ જાય, નાનો થઈ જાય. ઓકે, આ સેલ છે એ shrink થઈ ગયો, આ સેલ મોટો હોય એના બદલે હવે સેલ એ shrink થઈ જાય. This is the example of, let it take sugar solution. એક sugar solution લેવાનું અને એની અંદર લીલી દ્રાક્ષ નાખવાની, જે આપણે ફ્રૂટની ગ્રેપ્સ આવે છે એ. ઓકે, અને આની આજુબાજુ થિક સુગર સોલ્યુશન, યાની આઉટસાઇડ થિક સુગર સોલ્યુશન, યાની વોટર કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ લેસ and inside as compared to outside, inside water concentration is more. Then what will happen? The water from the green fruit grapes જે અત્યારના સિઝનમાં આવે છે એ અંદરથી બહાર આવે, that is exosmosis. Exosmosis. And outer surrounding level, outer area where the water is less, that type of solution is known as hypertonic solution. Hyper means thicker, sugar means sugar વધારે, sugar more, that is a hyper. Sugar more, water less, yani less water, inside water more, then is known as exosmosis. Now what will happen when inside and outside the concentration of water is equal? Inside બંને સાઈડ equal છે, અંદર જેટલું પાણી છે એટલું જ બંને, જેનું એને tonicity કહેવાય. Inside and outside the tonicity, not a hypertonic, not a hypotonic. Hypertonic means water less, sugar more. And hypotonic means શું કહેવાય? dilute, यानी water બહુ બધું પાણી ને એની અંદર તો થોડીક સુગર નાખી દો તો એ ડાયલ્યુટ સોલ્યુશન ઓફ સુગર, यानी પાણી વધારે છે, અંદર પાણી ઓછું છે. ઓકે, તો એન્ડોસ્મોસિસ થાય, તો એને હાઇપોટોનિક કહેવાય.
હાઇપો મીન્સ ઓછું, પણ ઓછું શું? શુગર. હા, this is reference to sugar. Okay, hypotonic solution yani sugar less, water more, inside water less, that is endosmosis. Okay, hyper matlab sugar more, outside sugar more, water less and inside water more to less, that is exosmosis, and the solution in which the water concentration is less is known as a hypertonic solution. Okay, but what happened when inside and outside the concentration of water is equal? There is no flow of, no net movement of the water. જેટલું અંદરથી બહાર જાય છે એટલું જ બહારથી અંદર આવે. So the position or a size of the cell will not change. Okay, and there are some experiment by using egg shell. Osmosis with egg. चलो एक्सपेरिमेंट है. Remove the shell of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid. તમારે શું કરવાનું? એક એગ લેવાનું, એને ડાયલ્યુટ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની અંદર નાખો તો જે હાર્ડ વ્હાઇટ કવરિંગ હોય એગનું એ રિમૂવ થઈ જાય. તો સ્ટીલ દેર ઇઝ અ વન કવરિંગ. એવું નથી કે અંદરનું જે લિક્વિડ કન્ટેન્ટ છે એ બધું એ ફ્લો થવા લાગે, એવું નહીં થાય. થીન, જેમ આપણે ઓનિયનનું પીલ જોઈ તેવી થીન કવર સ્ટીલ રિમેન અરાઉન્ડ ધ કન્ટેન્ટ ઓફ egg. Do you know egg is one cell? Egg is one cell. તેનું આઉટર કવરિંગને રિમૂવ કરી નાખો ને, એના આઉટર કવરિંગને રિમૂવ કરી નાખો તો શું થાય? ઓનલી this is plasma membrane or cell membrane is left. Okay, right. A shell of mostly calcium carbonate. જે આપણે વ્હાઇટ કલરનું એગનું બહાર જે શેલ હતું ને, this is hard covering જે આપણે ડિઝોલ્વ કરી નાખ્યું. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડમાં નાખો તો આ બહારનું જે વ્હાઇટ કલરનું શેલ છે એ ડિઝોલ્વ થઈ જાય. ઓકે, ઓનલી સેલ મેમ્બ્રેન ઇઝ લેફ્ટ. A thin outer skin, અહીંયા છે. A thin outer skin now encloses the egg. Very thin outer skin encloses the egg. A thin outer skin વધે. Okay. Put the egg in pure water. ચલો હવે આ egg છે thin outer skin અને એને pure water ની અંદર મૂકો. Only water. ચલો let me tell what will happen. Inside as compared to outside, inside water content will be as a pure water, it's only water and water, any H2O. Inside as compared to outside, inside the water content is less. Then what will happen? The water will enter inside the cell, so the size of the cell increases, and this layer is outer thin layer is very thin. It's burst out એટલે તૂટી જાય. હવે તૂટશે, એને પાણીમાં નાખો તે તૂટી જશે અને એનું અંદરનું કન્ટેન્ટ છે એ બહાર ફ્લો થઈને બહાર આવવા લાગે because of entry of excess water inside the cell. Okay, after 5 minutes what do you observe? The egg swell. Egg શું થઈ ગયું? Swell થઈ ગયું. The egg swell because of water passes into it by osmosis. Right. Place a similar D shell egg in a concentrated solution. હવે આપણે ફરીથી D shell મતલબ જે white covering કાઢી નાખ્યું છે, and after very thin covers egg is placed in salt solution. Right. Inside salt solution yani salt more, water less. Water concentration, this is known as salt more yani hypertonic solution. Hypertonic, and inside as compared to outside water is more,
બહાર ઓછું છે, salt is more, salt concentrated salt, yani concentrated is lots of salt in little amount of the water, and inside the water is more, then what will happen? Water comes out from the cell, બહાર નીકળી જાય. અહીંયા અંદર જાય પાણી, અહીંયા water બહાર નીકળે, right? Now place a similar D-shell egg in a concentrated salt solution and observe for 5 minutes. The egg shrink કેમ થઈ જાય? Shrink કેમ થઈ જાય? કારણ કે અંદરનું પાણી બધું બહાર નીકળી જાય એટલે એની સાઇઝ નાની થઈ જાય, right? Why? Water passes out of the egg solution into salt solution because of the salt solution is more concentrated. We can also try the similar activity with the dried raisins and apricot. Raisins એટલે દ્રાક્ષ, સૂકી દ્રાક્ષને તમે પાણીમાં નાખો અને બીજા દિવસે જુઓ તો એ ફૂલી જાય. Because outer environment of the raisin is hypotonic. Hypotonic means water more, and inside raisin water less, then is known as the endosmosis, right? Now unicellular freshwater organisms and most plant cells tends to gain water through osmosis. Unicellular freshwater organism whose body is made up of single cell amoeba, unicellular, or in roots, for example this is the roots, and this is known as outer cells of the root hair. આ root hair છે, okay? રૂટ્સનો સૌથી બહારનું જે એપિડર્મિસ છે એમાં રૂટ હેર્સ હોય અને અંદર આવી રીતે સેલ હોય. બહારનું લેયરમાં રૂટ હેર્સ હોય which is increases is absorption for water, and this is the outer cell of the root, okay? તો અહીંયા શું હોય? આ સોઇલ છે, એની અંદર વોટર હોય, પણ સોઇલમાં તો બહુ બધું વોટર હોય, so higher concentration of water and water as compared to inside the water is less. So water will flow from higher concentration to lower concentration, yani water will enter inside the cell, that is known as endoosmosis. So now finally આપણે એમ કહીએ કે water is absorbed by the root because of the concentration difference of water outside and inside the cell. And finally same as outer cell also have a lacking of water. અહીંયા હવે water વધારે થઈ ગયું, અહીંયા water ઓછું છે. Again more water to less water and more water to less water, and transfer the water till the xylem. આ એની xylem છે, સપોઝ સમજો કે આ એના સેલ છે, બંને સાઈડ હોય ને, આ એની વચ્ચેની xylem છે which conduct the water. Now water is absorbed by the external cell and pass it to the next cell and next cell, and finally the cell dumped the water in xylem which carry the water throughout the cell, right? Thus diffusion is an important in exchange of the gases and water in the life of the cell. In addition, means diffusion to gases and water to osmosis, right? Which give the nutrition from its environment. જેવી રીતે વોટર ઇન એન્ડ આઉટ થાય એવી રીતે ન્યુટ્રિશન પણ ઇન એન્ડ આઉટ થાય, ઓકે? બટ ન્યુટ્રિશન છે એ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ હાયર કોન્સન્ટ્રેશન પણ જોવું હોય તો એમાં એનર્જીની જરૂર પડે. જો હું તમને સમજાવું, ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે રૂટ, અને રૂટનું આ છે સૌથી બહારનો જે સેલ છે, ઓકે? હવે આને હું એકદમ હાઈ मतलब बहु मैग्निफाई કરીને બતાવું છું. This is outer cells of one cell of root. હવે અહીંયા અંદર પોટેશિયમ છે, પોટેશિયમ મિનરલ્સ છે ને કહેવાય, ઓકે? Inside the concentration of mineral is more and outside the concentration of mineral is less. અંદર બહુ બધું મિનરલ્સ છે, બહાર મિનરલ ઓછું છે. Actually ક્યાંથી ક્યાં જાય? higher to lower. But still the outer side the concentration of mineral is less and inside the concentration of mineral is more. Still this K plus or a mineral is
is absorbed inside the cell એની જાતે ના જાય, હાયર ટુ લોવર એની જાતે જાય, લોવર ટુ હાયર એની જાતે ના જાય. તો આને કહેવાય કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટની ઓપોઝિટમાં જે મિનરલ્સ મતલબ એનું ફૂડ છે, મિનરલ્સ છે, એને અંદર લઈ જવા હોય તો એને ખેંચવું પડે, એટલે કે એનર્જીની જરૂર પડે. ક્યાં છે? is require the energy. Okay. Now this plasma membrane is flexible and it is made up of organic molecule called as lipid and protein is very important. This plasma membrane, this is the cell. આપણે લઈએ કે આ સેલ છે, સેલનું સૌથી બહારનું જે આઉટર કવરિંગ છે, it is known as a plasma membrane and it is made up of lipid plus protein. Okay, lipid plus protein થી બનેલું હોય. However, we can observe the structure of plasma membrane only through electron microscope. Yesterday I show you electron microscope. All the organelle, the structure of this plasma membrane and all the organelle only and only visible under electron microscope. So the structure, this is plasma membrane. So in a compound microscope it's just like look like a line, but if I still want to zoom it and want to see the structure of this plasma membrane, then it is only and only possible through electron microscope. Okay. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food. When the cell membrane is flexible, then it is easy. For example, amoeba, the cell membrane is flexible and can change its shape. For example, this is microorganism that amoeba want to eat, then it changes its shape because it is flexible. So it changes its shape and surround the food like this, and finally engulf it. And engulf kari lidu, that become the food vacuoles. Food vacuoles for the amoeba. And this is the process of engulfing the food because of the flexibility of plasma membrane. It is known as, this process is known as endocytosis. So kehvaye ene endocytosis kehvaye. Okay, okay, endocytosis. Okay, endocytosis. Amoeba requires its food through such, acquired its food through such process. Yani amoeba acquired yani get its food with the process endocytosis, right? Now find out about the electron microscope from the resources in the school library or through the internet. Discuss it with your teachers. That I have already shown you in last lecture. Now cell wall. What is cell wall? The inner layer is known as cell membrane or plasma membrane. It is known as a cell membrane or a plasma membrane. But in plant, only in plant, surround the plasma membrane there is a dead and thick and non-flexible, because આપણે જોયું કે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન તો ફ્લેક્સિબલ છે, અમીબા એનું ફૂડ કેવી રીતે લે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનનું શેપ ચેન્જ કરીને. બટ ઇન પ્લાન્ટ cell wall is present around plasma membrane. This is cell wall.
વિચ ઇઝ નોટ ફ્લેક્સિબલ. એ ફ્લેક્સિબલ બિલકુલ નથી, એનો શેપ બિલકુલ ચેન્જ ના કરે. એ રિજિડ છે. રિજિડ મીન્સ વેરી હાર્ડ એન્ડ remain as it is, never changes its shape, is known as a cell wall. And cell wall is made up of cellulose, है ना? Is outer covering called as cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose, right? હવે તમને પૂછે કે cell membrane is made up of what? ચલો tell me. સેલ મેમ્બ્રેન શેનથી બનેલું હોય? તો લિપિડ એન્ડ પ્રોટીન, while cell wall is made up of cellulose. Cellulose is a complex substance and provide structural strength to the plant. Okay, it's a very complex and give the structural strength because it never changes its shape. It's very hard. Hence is a structural strength. Structural strength નો મતલબ શું થાય? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ બિલ્ડિંગ બનાવી છે તો એનું સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્રેન્થ વધારવા માટે આપણે પહેલાં એના આયરન લોખંડના સળિયા નાખીએ, પછી એની પર બિલ્ડિંગ બને. તો દેટ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્રેન્થ, રાઈટ? When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage of concentration of the content of the cell away from the cell wall. ચલો આપણે એમ કહીએ કે આ cell wall is fixed. It's never changed its shape and size and position. એની પોઝિશન ક્યારેય ચેન્જ ના કરે. એન્ડ ખબર છે તમને, આ સેલ વોલ છે ને એ ફુલ્લી પરમિએબલ છે. બિકોઝ આ તો ડેડ છે, એને તો બ્રેન જ નથી, ભાઈ બધાને આવવા દે ને બધાને જવા દે. બટ ધ સેલ મેમ્બ્રેન ઇઝ સેલેક્ટિવલી પરમિએબલ. આ બધાને ના જવા દે. The substance which is needed inside the cell allow to enter inside the cell, and which is not needed inside the cell then prevent it. But એટલે in short આ સેલ વોલ છે એ તો બધાને અહીંયા સુધી તો બધાને આવવા જ દે. બટ this is the tough security. બધાને અંદર ના જવા દે, રાઈટ? હવે આપણે આ સેલને શેમાં મૂક્યું છે? શુગર સોલ્યુશન, યાની વોટર લેસ hypotonic solution. Okay, inside as compared to the outside water is more. Then what will happen? Water draws outside the cell and that is a shrinkage of cell. Then what will happen? At that time cell wall remain intact. ito em જ રહે, cell wall remain intact. But this cell membrane shrink because water loses, so it goes away from the, this becomes the cell membrane, a shrinkage of, got it? Our cell wall remain as it is, that is cell membrane, because of exosmosis of water. water બહાર નીકળી ગયું એટલે અંદરનું વોટરનું આ વોટર છે એ બહાર નીકળી ગયું એટલે એની સાઇઝ છે એ ઓછી થઈ ગઈ. So this cell membrane goes away from the cell wall, right? This phenomena is known as a plasmolysis. What is plasmolysis? Plasmolysis yani removal of water when it is placed in hypertonic solution. ઓકે, આપણે શુગર સોલ્યુશનમાં મૂક્યું એટલે તો પાણી બહાર ગયું ને, એટલે એને પ્લાઝ્મોલાઇસિસ કહેવાય. We can observe this phenomena by performing the following activity. Mount the peel of Fureo leaf in water on a slides and examine the cell under the high power of microscope. તમારે શું કરવાનું? એક સેલના લીફ લેવાનું અને એના સેલને થોડું પાણી મૂકી અને એક્ઝામિન કરો તો ઇટ્સ લુક લાઈક ધીસ. Now on the slide put some salt solution, એટલે કે એની આજુબાજુમાં salt solution નાખ્યું, sugar solution નાખ્યું તો શું થાય? exosmosis થયું. તો થોડી વાર પછી examine under microscope, then initially the cell membrane is very close to the cell wall and after 5 minutes the cell membrane goes away from the cell wall, right?
હવે શું કરવાનું? ધ સેકન્ડ એક્ટિવિટી ઇઝ ટેક રિયો લીવ્સ ઇન બોઇલિંગ વોટર. પછી શું કર્યું? આપણે પહેલાં બોઇલિંગ વોટરમાં નાખ્યું, આ લીફને બોઇલિંગ વોટરમાં નાખી દીધું. ઓકે, નાવ તો આફ્ટર બોઇલિંગ examining the cell under the microscope and it looked like this, but it is dead. Now it is dead because we boiled the cell in boiling water. Now take some salt solution. Do the shape of the cell changes? No, shape of the cell remains same because endosmosis and exosmosis only and only possible in living cell. When the cell is dead, then there is no net flow of water in and out of the cell. Okay. What do we infer from this activity? It appears that only living cells, not dead cells, are able to absorb water by osmosis. Right? Cell wall permits the cells of the plants, fungi and bacteria to withstand in very dilute, hypotonic external media without bursting. તો શું કરે? સેલ વોલ છે, a cell wall, very tough covering. Okay, and cell membrane, cell wall and cell membrane. The cell wall prevent the cell from the bursting when it is kept in hypotonic. Hypotonic means hypo yani less. What less? Sugar less. Yani more water, dilute solution. So what will happen? Outside the more water, so lots of water entered inside the cell. So this cell membrane swell and it comes very close to cell wall, but cell membrane give the pressure outside, but cell wall give the pressure inside. So it swell, yani cell membrane and cell wall comes very close to each other and fully turgid, yani akhu fully jay. But because of this hard wall, it never burst. Burst એટલે એટલું બધું પ્રેશર આવે, એટલું બધું પાણી અંદર જાય તો એ ફાટી ના જાય because of the hard outer covering of this cell wall. Okay. The cell swell એટલે cell ફૂલી જાય, building up pressure against the cell wall. એટલે કે અંદરથી cell membrane exerts the pressure on the wall, but wall at the same time exerts the equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much great changes in the surrounding medium than in animal cells. Got it? Animal cell can easily burst, but plant cell cannot easily burst. એટલે તૂટી ના જાય because of cell wall is present around the cell membrane. Right? ચલો અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે આજે.